medical ethics and from the Buddhist point of view. It's about the question about the death-assisted suicide. Uh, we understand that that's right here in America. That thing is between the state law, not the federal law. That means it's up to the state that allows whether or not a person, a patient in particular, wants to die by committing suicide, but with the help of a medical official, just like a doctor. There used to be a medical doctor for helping commit suicide, and it first it first happened in the state of Michigan, but now it's statewide. It depends on the state. Some states say yes, some states say no. Now, from the standpoint of Buddhism today, and from your own point of view, what do you think? And why we stand up the point of Buddhism to that man? Chú nói tiếng Việt luôn nha chú. Dạ, tôi muốn hỏi thiền sư là có câu hỏi về vấn đề là trợ tử đó. Cái câu hỏi về trợ tử đó, bây giờ trên nước Mỹ này là nó tùy theo tiểu bang, có tiểu bang cho phép hợp pháp và có tiểu bang không, thành nó tùy tiểu bang hết. Và cái tình trạng đó là những người mà bị bệnh đó, thường thường nó là bệnh nhân, những người mà bị bệnh kinh niên mà kéo dài lâu quá trong bao nhiêu năm là khổ sở, mà không có chịu nổi căn bệnh ra nữa, thì có được phép nhờ một người y sĩ để mà giúp trợ tử hay không, bằng cách là làm sao cho họ chấm dứt cái cuộc sống cũng là để thoát khỏi cái cơn đau khổ đó. Thì không biết là trên cái phương diện mà bây giờ phương diện Phật giáo thì nghĩ sao về vấn đề đó. Có nhiều tôn giáo khác thì họ phản đối với các kịch liệt, còn đây không được. Thì trên cái phương diện mà tôn giáo thì có lẽ là không tôn giáo là chấp nhận cái chuyện đó hết, nhưng mà không biết là Phật giáo bây giờ thì nghĩ sao. Xin thiền sư có thể trả lời câu hỏi đó. Seattle, you need me to summarize? Yeah. So his question is about assisting someone to die easily. If they are in a lot of pain or sick, some doctors might give them some medicine so they can die. So he's asking that in some countries or some states, some allow it, some don't allow it. What is the point of view from Buddhist? Should we assist someone to die so that it can reduce or end their suffering? Yeah. Yeah. I forgot to add one more thing that if I understand correctly, in some Buddhist sutra, there's a part that says that there's one time when Buddha was teaching and he went to his meditation chamber for a while, and when he came out, there's a number of his disciples committed suicide. And the reason for that, because he's according to his teaching to those disciples, he said that life is full of sufferings, too much pain, and those disciples somehow understood that it's okay to just commit suicide to get away from that fact, that truth. And Buddha said, no, that's not the way to resolve the problem, because life is not to be taken. Even for your own life, it should not be taken that way.
Excuse me if I don't remember it correctly, but I read in some sutra that one incident happens. That's right. Có cần gì dịch lại không? Cô xin đi. Yeah, Julia tiếp đi. Yeah. Thì tôi thêm cái câu hỏi vừa rồi thiền sư sắp sửa trả lời là tôi nhớ có một đoạn trong kinh đó, có một đoạn là trong trong cái thời kỳ mà Đức Phật đi giảng pháp đó, thì có một lúc ngài giảng pháp xong ngài muốn vào nghỉ một lúc vào cái stage meditation nghỉ lúc, thì khi mà ngài trở ra đó thì có một số đệ tử của ngài đã tự tử là tại vì họ thấy ngài dạy là cuộc đời là việc khổ, cho nên họ tự tử. Nhưng mà Đức Phật bảo không được như vậy, cái đó là phạm với sát sinh, thì dù sao cho cái kiếp người như nào nữa cũng phải cho nó qua đi. Mà cái lối tự tử, cái kiểu mà tự tử như vậy là không có được, không có đúng. Và tôi xin ép thêm một phần như vậy, nếu tôi nhớ không lầm, trong một đoạn kinh nào đó có một đoạn Đức Phật về như vậy. Sila, Samadhi, and Panya are the cause of enlightenment. If we are killing ourselves or the others, that is breaking precept or sila.
Instead of attaching on killing ourselves or the others, we should attach on no killing ourselves or the others. If we accept on killing ourselves or the others, we are sure to attach on breaking precept or killing the life of ourselves or the others. If we are attaching on breaking precept, by killing, by stealing, by sexual misconduct, by telling lies, by using drugs and alcohol, the mind concerned with breaking precept will not be stable for sure. Because of here in this question, because of allowing on killing the life of the patient, there is argument on that killing. Some people who don't understand about this cause and effect will accept killing of the patient, killing of the doctor because of the request of the patient. Killing or suicides are not the cause of stable mind. If there are more and more killing like this, more and more minds concerned with killing will be unstable for sure. If the mind is unstable, there will be no enlightenment or right understanding for sure. If there is no suicide or killing, the mind will not be, and the mind
will be stable, and then there will be right understanding or enlightenment. So breaking preset by killing, stealing, sexual misconduct, telling lies, and using drugs and alcohol are the cause of unstable mind. Unstable mind is the cause of wrong understanding or non-enlightenment. Teaching of Buddha or Buddhist literature is the cause of enlightenment or right understanding. That's why keeping preset or detachment from breaking preset is really important. Some of the Arahatat suicide by themselves because of nothing to do. Therefore, being alive or dead are not important for themselves. In this way, they may suicide by themselves or they may request someone to kill them. Buddha didn't allow that killing also. Because of seeing from the public view or seeing from the view of the others, that killing or suicide is the cause of misunderstanding or unstable mind. In this way, there will be wrong understanding or non-enlightenment. Before I started practicing meditation, I can see only from my side of normal living beings or normal or traditional Buddhists. That's why I don't understand the teaching of Buddha or Dhamma. Only by practicing meditation,
I am able to detach from my side or from one side. In this way, it is easy to see from the other side or from the side of Buddha. From the side of anatta or selflessness also. This is seen from the side of karmic law. If we see from the side of karmic law, no one is killing, no one kill, no one is being killed. Killing is just killing. Killing is the cause of more and more killing. Suicide is the cause of more and more suicide. That's why we should keep preset. Not only for ourselves, but also for the others and for all. Thank you for your question. If there is no question, there will be no answer. Thank you, John. Trước tiên, Ngài trả lời câu hỏi của chú là đúng là trong kinh có nói về đoạn có một vài vị tỳ kheo tự sát. Và đây là câu trả lời của Ngài Thiền Sư. Giới, định và tuệ là nhân của sự giác ngộ. Nếu như chúng ta giết hại chính bản thân chúng ta hoặc là giết hại người khác, thì chúng ta đang phạm giới. Thay vì chúng ta bị dính mắc vào việc giết hại chính bản thân chúng ta hoặc người khác, thì chúng ta hãy nên dính mắc vào việc không sát hại bản thân chúng ta và những người khác. Nếu như chúng ta chấp nhận việc sát hại chính chúng ta và người khác, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị dính mắc vào việc phạm giới hoặc sát hại sinh mạng của những người khác. Và nếu như chúng ta bị dính mắc vào việc phạm giới bằng cách sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, sử dụng thuốc và các chất cấm và rượu, thì tâm của chúng ta liên quan đến việc phá giới sẽ càng ngày càng trở nên bất ổn. Chắc chắn là như vậy. Trong câu hỏi này, khi chúng ta cho phép việc sát sanh đối với một bệnh nhân, thì sẽ có nhiều tranh cãi liên quan đến việc giết hại bệnh nhân đó. Đối với nhiều người không hiểu về luật nhân và quả, thì họ sẽ chấp nhận việc trợ tử hoặc giết hại một bệnh nhân. Chẳng hạn như sự trợ tử của một vị bác sĩ này là bởi vì theo yêu cầu của bệnh nhân đó. Sự sát sanh hoặc là tự sát là chắc chắn không phải là nguyên nhân dẫn đến một cái tâm ổn định. Nếu như càng ngày càng có nhiều sự sát sanh giống như vậy, thì càng ngày sẽ càng có thêm nhiều cái tâm bất ổn liên quan đến việc sát hại. Nếu như tâm không được ổn định, thì chắc chắn là sẽ không có sự giác ngộ.
chắc chắn sẽ không có chánh kiến. Nếu như không có sự tự sát hoặc sát sanh, thì tâm sẽ càng ngày càng trở nên ổn định và chắc chắn là sẽ có chánh kiến và sự giác ngộ. Phạm giới, sát sanh, phạm giới, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, sử dụng các chất cấm là nguyên nhân của tâm không được ổn định. Tâm bất ổn chính là nguyên nhân của tà kiến và sự không giác ngộ. Lời của Đức Phật dạy và các kinh điển của Đức Phật để lại chính là nhân của sự giác ngộ, là nhân của chánh kiến. Cho nên, việc giữ giới hoặc việc xả ly khỏi việc phạm giới là rất quan trọng. Có một vài vị A-la-hán đã tự kết liễu cuộc đời mình vì họ không còn việc gì cần phải làm nữa. Cho nên, việc sống hay chết là không quan trọng đối với họ. Và vì như vậy, họ đã tự sát, hoặc là họ đã nhờ một ai đó kết thúc cuộc đời của họ. Nhưng Đức Phật đã không cho phép việc này. Vì nhìn từ góc cạnh của đại chúng, hoặc nhìn từ góc cạnh của nhiều người khác, cho nên sát sanh hoặc là tự sát là nguyên nhân dẫn đến những nhiều hiểu biết sai lầm và nhiều tâm không được ổn định. Bằng những suy nghĩ này thì chắc chắn sẽ còn nhiều hiểu biết sai lầm và sự không giác ngộ. Trước khi thầy thực hành thiền, thầy chỉ có thể nhìn từ khía cạnh của mình thầy, nhìn từ khía cạnh của một chúng sanh bình thường, theo truyền thống của một Phật tử. Cho nên, thầy không hiểu nhiều về sự hướng dẫn của Đức Phật, không hiểu về giáo pháp. Chỉ khi bắt đầu thực hành thiền, thì thầy mới có thể nhìn từ góc cạnh của thầy có thể nhìn từ góc cạnh của người khác, và thầy cũng có thể nhìn từ góc nhìn của Đức Phật. Và thầy cũng có thể nhìn từ góc nhìn của vô ngã. Đây chính là góc nhìn từ khía cạnh của luật của nghiệp. Từ khía cạnh của nghiệp luật, không có ai là đang bị giết, không có ai là giết, chỉ có sự sát hại là đang xảy ra mà thôi. Sự sát hại chính là nguyên nhân để dẫn tới càng ngày càng có nhiều sự giết hại lẫn nhau. Tự sát cũng là nguyên nhân của càng ngày càng dẫn đến nhiều người tự sát. Cho nên chúng ta cần phải giữ giới, không phải chỉ là cho bản thân chúng ta mà cho tất cả mọi người. Thầy cảm ơn câu hỏi của con, vì nếu không có câu hỏi thì sẽ không có câu trả lời. No killing is the cause of more and more no killing. No suicide is also the cause of more and more no suicide. This right understanding is useful to solve the problems of the unstable and impure mind. But keeping preset or no killing, no suicide is also to use
with detachment, or to use with the knowing of selfless impermanent nature. Killing or suicide are also to use with detachment or to use with the knowing of selfless impermanent nature. Using with attachment is wrong. The president or the judge or the lawyer or the politician, all of them are working for oneself. For only for this life, only for one state or one country, not for selfless impermanent nature, not for enlightenment. That's why they are difficult to see from the side of Buddha or Dhamma. That's why, although Buddhism still remain in this modern society, Buddhism is not easy to understand by everyone. That's why this kind of problem
caused by killing or breaking preset will continue to, to remain in the society for sure. Breaking preset is common in the society. Even in the monastery or meditation center, some of monks or nuns or meditators or volunteers are also breaking preset. If we are grasping on keeping preset, grasping or attaching on keeping preset will be the cause of problem between each other. Only by only by following the middle way of no rejection, no attaching, just using with the understanding of selfless impermanent nature is the best use of all. We must keep preset, but we must not attach on keeping preset. In order not to attach on breaking preset. Attaching on breaking preset is also attaching on keeping preset. Attaching on keeping preset is also the cause of attaching on breaking preset. Attaching on killing or suicide is also attaching on no killing and no suicide. Attaching on no killing and no suicide is also the cause of attaching on killing and suicide. Only by detaching on both of killing and no killing, suicide and no suicide, with detachment or right understanding about selfless impermanent nature is
the best understanding or solution of all. As a meditator, we are easy to be mindful on suffering or pain rather than no suffering or no pain. That's why even if we are suffering from serious pain caused by disease or dying, we should use that pain or suffering to know the truth of selfless impermanent nature of that pain or suffering. In this way, there may be right understanding or enlightenment. Nothing is real. No one is real. Suffering is not real. Serious pain is also not real. No one is real. The life of a patient is also not real. Only selfless impermanent nature is real. Only cause and effect of selfless impermanent nature is real. Only by right understanding like this, there will be no ignorance of problems concerned with both of killing or no killing, suicide or no suicide. Không sát sanh chính là nhân dẫn đến việc càng ngày càng ít đi việc sát sanh. Không tự sát là nhân của càng ngày càng ít đi việc tự sát. Sự hiểu biết đúng đắn này là rất hữu ích để giải quyết tất cả các vấn đề của tâm không ổn định và tâm không được tinh khiết. Giữ giới hoặc là không sát sanh hoặc là không tự sát cũng chỉ là để sử dụng mà thôi với sự xả ly, hoặc là chỉ là để sử dụng với cái biết về bản chất của vô thường và vô ngã. Sự sát sanh hoặc là sự tự sát cũng chỉ là để sử dụng với sự xả ly, hoặc là sử dụng với sự hiểu biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã. Sử dụng với sự dính mắc là sai lầm. Các vị tổng thống, các luật sư, các chính trị gia, tất cả mọi người đều đang làm việc vì bản ngã.
Họ chỉ làm việc cho đời sống này, cho một thành phố này, cho một tiểu bang này và cho một quốc gia này. Họ không làm việc cho vô ngã. Họ không làm việc cho bản chất của vô thường và vô ngã, và không làm việc vì sự giác ngộ. Cho nên rất khó để họ có thể nhìn từ góc cạnh của Đức Phật, nhìn từ góc cạnh của giáo pháp. Cho nên mặc dù Phật giáo vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện đại này, nhưng Phật giáo không phải là dễ dàng để hiểu. Các vấn đề tương tự như vậy liên quan đến việc sát sanh hoặc phá giới sẽ còn tiếp tục diễn ra nữa và tồn tại trong xã hội này, chắc chắn là như vậy. Việc phạm giới là rất thông thường trong xã hội, cho dù đó là ở nơi thiền viện, đó là ở một tu viện, vài vị tăng, vài vị tu nữ, vài thiền sinh hoặc tình nguyện viên cũng phạm giới. Nhưng nếu chúng ta bị dính mắc, nắm bắt vào việc giữ giới, thì cũng sẽ tạo ra nhân của các vấn đề giữa các con người với nhau. Chỉ khi nào chúng ta theo con đường trung đạo là không chối bỏ, không dính mắc, chỉ là sử dụng mà thôi với sự hiểu biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã. Đây mới là cách sử dụng tốt nhất. Chúng ta cần phải giữ giới, nhưng chúng ta cũng không nên bị dính mắc vào việc giữ giới. Cho dù dính mắc vào việc giữ giới hoặc dính mắc vào việc không giữ giới, thì càng ngày sẽ càng dẫn đến nhiều và nhiều sự dính mắc hơn nữa về việc giữ giới và không giữ giới. Dính mắc vào việc sát sanh hoặc bị dính mắc vào việc tự sát. Dính mắc vào việc không sát sanh hoặc là bị dính mắc vào việc không tự sát cũng là dính mắc. Chỉ khi nào chúng ta xả ly khỏi cả hai việc sát sanh và không sát sanh, tự sát và không tự sát với việc xả ly, khi chúng ta xả ly với sự hiểu biết đúng đắn về vô ngã và bản chất của sự vô thường, thì đó mới là sự hiểu biết đúng đắn nhất, là phương pháp giải quyết tốt nhất. Là một người thiền sinh, chúng ta dễ dàng để chánh niệm trên những khổ đau, chánh niệm trên những cơn đau, thay vì là chúng ta chánh niệm trên sự không khổ đau hoặc là khi cơn đau không có mặt. Cho nên, cho dù chúng ta đang chịu khổ, cho dù chúng ta đang phải trải nghiệm những cơn đau rất dữ dội, tạo ra bởi các bệnh, hoặc là chúng ta đang dần dần chết đi, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cơn đau đó, sử dụng khổ đau đó để biết về sự thật của bản chất vô thường và vô ngã của cơn đau đó, sự thật về bản chất của vô thường và vô ngã của sự khổ đau đó. Bằng cách này thì chúng ta mới đạt được giác ngộ, mới có được sự hiểu biết đúng đắn. Không có ai là có thật cả. Không có một cái tôi nào là có thật cả. Không có khổ đau nào là có thật cả. Không có một cơn đau nào là thật cả. Không có ai là thật cả. Ngay cả mạng sống của bệnh nhân cũng không có thật. Chỉ có bản chất của sự luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã là thật mà thôi. Chỉ có nhân và quả, chỉ có bản chất của vô thường, vô ngã là thật mà thôi. Chỉ với chánh kiến như vậy thì sẽ không còn sự vô minh nữa, và sẽ không còn các vấn đề liên quan đến việc sát sanh hoặc không sát sanh, tự sát hoặc không tự sát.